Okay, so we were solving October 20 Unit 4. We did discuss up to question number 10. So it's time to start with question number 11. So let's read. Akhil will help me to read. The photograph from the model electric model. A coil of wire is mounted between the two magnets. When there is a current in the coil, it rotates. The diagram shows the position of the coil viewed from one end when it is at an angle of 20 degrees to the horizon. The current is into the page at X and out of the page at Y. There are 10 turns on the coil and the current in the coil is 6.9 amps. Determine the resultant moment above P of the magnetic force acting on the coil. Length of coil 5 cm, width of coil 3.5 cm, current 6.9 amps, number of current 10, magnetic flux density 0.07. Okay, so resultant moment যদি আমরা বের করতে চাই আমাদেরকে বের করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে ফোর্স গুলো কি কাজ করতেছে, which is the electric force here or the magnetic force যেটা আমরা বলি না কেন according to Fleming's Stepton rule, and center থেকে এটা যে ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স, সো এই দুটো যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো অ্যাকচুয়ালি what is the moment acting, right? So খেয়াল করি আমরা সরাসরি মাস স্কিমে ইজি F equals to BIL, right? And moment equals to force into perpendicular distance. B is 0.07 Tesla given, I is 6.9, and the L is 0.05 times 10. Can times 10 holo? Number of terms কয়টা ছিল? Yes. So number of turns যেহেতু 10, তার মানে এখানে যতগুলো number of turns থাকবে তত times এটা ফোর্সটা এক্সপেরিয়েন্স করবে F equals to BIL, right? অথবা BIL sin থিটা দিয়ে আমরা সরাসরি ফোর্সটাকে বের করতে পারতাম যেহেতু এখানে একটা পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে এটা কাজ করতেছে, রাইট রাইট এন্ড থিটার ভ্যালু কত 70 ডিগ্রি, রাইট? কত এটা কত ডিগ্রি? 20 ডিগ্রি। তাহলে আমি লিখতে পারি this is f cos 20 ডিগ্রি, right? Since theta is with the horizon. আচ্ছা ঠিক আছে, so f cos 20 ডিগ্রি অথবা f sin 70 degree, sin 70, whatever, it is the same, and the resultant moment is going to be baba আচ্ছা গুড কোশ্চেন। প্রথমত হচ্ছে যে আমার যে ফিল্ডটা, হ্যাঁ, ফিল্ডটার সাথে যদি নর্থ পোল সাউথ পোলটার সাথে এটা যদি কয়েলটা যদি পারপেন্ডিকুলার থাকে, সো খেয়াল করো এই পি থেকে যেটা দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি উইথ, রাইট? আর লেন্থটা কোন বরাবর আছে? লেন্থটা বরাবর আছে অ্যাকচুয়ালি ইনটু দ্য পেজ আর আউট অফ দ্য পেজ, তাই তো? সো ইনটু দ্য পেজ আউট অফ দ্য পেজ মানে কি? এটা এই অবস্থায় আছে, তাই তো? সো যখন আমরা এটাকে ঘোরাচ্ছি তখন এটা কি করতেছে? ফিল্ড লাইন যেটা বের হয়েছে নর্থ থেকে সাউথ এটাকে কাট করতেছে। সো ম্যাক্সিমাম কাটটা কখন করবে? যখন এটা এই আপ এন্ড ডাউন মুভ করবে। যদি এটা আপ এন্ড ডাউন মুভ করতে নিয়ে যদি এটা রোটেট করলে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল জেনারেট হচ্ছে। অ্যাঙ্গেল জেনারেট হলে এটা হরাইজন্টালি আপ এন্ড ডাউন মুভ করলে যতটুকু কাট করতো অ্যাঙ্গেলে রোটেট করার জন্য তার চেয়ে ডিফারেন্ট কাট করবে। সো এই ডিফারেন্টটা কিভাবে আমরা বের করব? ডিফারেন্সটা বের করব যেটা কতটুকু অ্যাঙ্গেল জেনারেট করেছে হরাইজন্টালি। যদি এটা রাইট মানে ফিল্ড লাইনের সাথে তো পারপেন্ডিকুলার থাকতে হবে, এটাকে পারপেন্ডিকুলার না থেকে ফিল্ড লাইন যদি এখানে কি অবস্থা হরাইজন্টাল, তাহলে এটা পারপেন্ডিকুলার লাইনটা কি? পারপেন্ডিকুলার লাইন হচ্ছে ভার্টিক্যাল। সো দেখতে হবে যে এটা আমার যে আপ এন্ড ডাউন মুভমেন্ট অর্থাৎ ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট না হয়ে এটা কত ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে। সো এটা যে উপরের দিকে উঠতেছিল এটা সোজা হরাইজন্টাল থেকে উপরের দিকে ওঠার কথা ছিল, হরাইজন্টাল না থেকে এটা একটু ইনক্লাইন্ড হয়ে রোটেট করতেছে। সো যে মোমেন্টে এটা রোটেট করতেছে ওই মোমেন্টে আমাকে কি বের করতে হবে? রেজাল্টেন্ট মোমেন্ট। সো ওই পার্টিকুলার মোমেন্ট কত? 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সে আছে, তার মানে কি 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকলে সে ম্যাক্সিমামটা এখানে কাট করতো যদি এটা আপ এন্ড ডাউন মুভ করতো, এন্ড 20 ডিগ্রি হওয়ার জন্য সে একটু কম কাট করবে। ওই অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আমার cos 20 ডিগ্রি। স্যার ম্যাক্সিমাম 90 ডিগ্রি তো 90 ডিগ্রি ইয়েস আসলে 90 ডিগ্রি বলে তো খেয়াল করো যে আমি যদি এই কয়েলটাকে জাস্ট উপরের দিকে এবং নিচের দিকে মুভ করতাম তাহলে আমার ফিল্ড লাইনটা কোন দিকে? নর্থ থেকে সাউথ। তাহলে আমার মুভমেন্ট কোন দিকে? আপ এন্ড ডাউন। তার মানে কি এখানে কাট করতেছে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল? 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। বাট তোমার মুভমেন্ট এখন হইছে সার্কুলার, তার মানে রাইট। তার মানে কি যে এই প্লেনটা এই যে ভিতরের দিকের যে প্লেন ইয়াটা রয়েছে স্ট্রেট লাইনটা রয়েছে which is into the page, or let's say in the x side this is out of the page,
তাহলে এটা যে রোটেট করতেছে দ্যাট হ্যাজ অ্যান অ্যাঙ্গেল নাও, রাইট? ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সারটা চেক, রাইট, কাটিং অ্যাঙ্গেল, অর্থাৎ ফিল্ড লাইনের সাথে সে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মুভ করতেছে, 90 ডিগ্রি না হয়ে কত ডিগ্রি হয়েছে। Anyway, the resultant moment is 2 times the force times the cos 20 degree into 0.035 divided by 2. কোথেকে আসে 0.035 divided by 2? That's the distance. That's the perpendicular distance from the pivot. খেয়াল করো 0.035 কি এটা width, তাহলে width যদি হয় 0.035 which means x থেকে y is 0.035, তাহলে যে y এর যে ওয়্যারটা রয়েছে ইনটু দ্য পেজ or x এর যে ওয়্যারটা রয়েছে আউট অফ দ্য পেজ, then definitely এটার ডিসটেন্স দ্য পিভট থেকে is close to the half of that, is not exactly half of that, close to half of that. So close to half of that কে আমরা এক্সাক্ট ভ্যালুতে নিয়ে আসছি ওই সাইন ফর্মুলা ইউজ করে, যে এক্স্যাক্টলি p থেকে y এর ডিসটেন্সটা। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো ইদার আমরা f ইকুয়ালস টু BIL sin থিটা এখানে সরাসরি বসাই দিব, ওইটাও আমরা পেয়ে যাব। এখানে আমরা জাস্ট ডিসটেন্সটা ইউজ করব, বিকজ দুইটা জায়গায় দুইবার তো আমরা অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করতে পারি, রাইট? অ্যাঙ্গেল একটা জায়গায় কনসিডার করব, ইদার ফর দি ফোর্স অর ফর দি ডিসটেন্স। সো ওরা এখানে যেটা করছে ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে বা ফোর্সের ক্ষেত্রে বের করে ফেলছে, যেটা আমরা ধরি না কেন। তাহলে এখানে আমার যে ডিসটেন্স ফ্রম দ্য পিভট ইজ অ্যাকচুয়ালি width divided by 2 which is 0.035। কেন 0.035 হলো? 0.0035 0.035, right? That's centimeter to meters, right? Thereby the correct answer is 7.9 into 10 to the power minus 3 Newton meters. চেক করে আসি তোমাদের রেজাল্টটা ঠিক আছে কিনা। Okay, so number 12, let's read. পড়ো তো আগে আবার। Positron emission tomography medical technique used to create three-dimensional image of the body. In PET, allows a low energy positron provides electron to produce a pair of gamma photons traveling in opposite direction. The gamma photons are detected and used to form the image. Question number 8. Name the process involved in producing the gamma. Okay, বলে দিয়েছে যে a low energy positron collides with an electron to produce a pair of gamma photons traveling in opposite direction. So definitely এখানে একটা positron and an electron কি করতেছে? annihilate করতেছে। So the process is annihilation. চেক করে আসি মার্কস কি বলতেছে। আরে কার সোর্সটা জানো? না এটা তোমার অ্যানালাইসিস বাবা, না তোমাদের এখানে মেডিকেলের কিছুই নাই। এ লেভেল কেমব্রিজ আছে, মেডিকেল নিয়ে অনেক ডিসকাশন আছে। মেডিকেল ফিজিক্সে লাইক তোমার কিভাবে ইয়া কাজ করে, সিটি স্ক্যান কিভাবে কাজ করে, 3D ইমেজিং কিভাবে ফর্ম হয়, এটা ডিসকাশন খুব সুন্দর। এনিওয়ে, ক্যালকুলেট দি ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেন্থ অফ দি গামা ফোটন প্রডিউস। সো ম্যাক্সিমাম ওয়েভলেন্থ বের করার আমার উপায়টা কি? আমরা কি জানি? ইয়েস, ল্যামডা ইকুয়ালস টু h বাই p। এখান থেকে আমরা কি বের করব? ওয়েভলেন্থ বের করব। তাহলে তো আমাদের প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট জানতে হবে, মোমেন্টাম জানতে হবে। মোমেন্টাম আমরা জানি না। মোমেন্টাম দ্যাটস নট মোমেন্টাম। মোমেন্টাম কি দেয়া আছে? ভেলোসিটি যদি থাকতো তাহলে আমরা মোমেন্টাম বের করতাম, তাহলে এটা নাই, তার মানে আমরা এই প্রসেসে যেতে পারবো। আমরা এই প্রসেসে যেতে পারবো। কি অ্যানালাইট হচ্ছে এটা আমরা জানি, এটার ম্যাস জানি। ম্যাস কি? ম্যাস হচ্ছে ইলেকট্রনের ম্যাস এন্ড পজিট্রনের ম্যাস which is the same, so 2 times the mass। তাহলে আমরা ম্যাস যদি জানি, c স্কয়ার যদি জানি, এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা এনার্জি পাবো। এই এনার্জি থেকে আমরা কি বের করব? E hf দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করব। ফ্রিকোয়েন্সি বের করে ফেললে আমরা c f ল্যামডা থেকে ল্যামডা ক্লিয়ার। চেক করে আসি তোমাদের অ্যান্সার গুলো কি ছিল। তোমাদের অ্যান্সার হওয়া উচিত lambda equals to 2.42 into 10 to the power minus 12 meters. Let me resume the recording so as it doesn't get that much lengthy. আর সোর্সটা ঝামেলা করতেছে। ইউনিট 4 নেক্সট উইকে নিব। তোমাদের নেক্সট উইক কি কি এক্সাম আছে বলো তো? হ্যাঁ, টেস্ট। We did discuss number 12
it's time to discuss question number 13. Let's discuss. Question number 30. In 1964, George proposed a model for math, which suggested that Mason's bearings are made from a set of fundamental particles he called aces. In this model, each ace carried baryon number 1/3, and was fractionally charged. Baryons were a combination of 3 aces and Masons were a combination of 2 aces. Dweck said that the number of aces should match the number of leptons, so there would be 4 types of aces. Compare this model with the current standard. Right. So current standard model আমরা জানি যে proton is made of 3 quarks and সেই প্রত্যেকটাকে আমরা ব্যারিয়ান দিয়ে যদি বলি আমরা জানি প্রত্যেকটা কোয়ার্কস এর ব্যারিয়ান নাম্বার কত 1/3. Yes, so that the total baryon number is 1. তারপর সে বলতেছে যে right, so সে বলতেছে there should be 4 ages. There should be 4 ages. এটা হচ্ছে তার অপিনিয়ন। এটাকে আমরা এবার স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাথে কম্পেয়ার করে দেখি কি বলতেছে। Zwick model baryon 3 aces and standard model baryon 3 quarks, so it is similar. So আমি যদি ace এর পরিবর্তে এটাকে কোয়ার্ক বলি that is the same, right? Next, আর কি সিমিলারিটি আছে? Mason 2 ages and standard model Mason 2 quarks, so it is similar. Mason is composed of 2 quarks and এখানে সে বলেছে this is 2 ages, so this is similar. And Zwick model number of ages same as lepton number same. Standard model quarks same as leptons, so similar. আরো তিনটা সিমিলারিটি আছে কি ages have fractional charge and standard model quarks have fractional charge, which is +2/3, +1/3, -2/3, -1/3. So এই চারটা চার্জ আছে ফ্র্যাকশন অফ চার্জ। Zwick মডেলের ক্ষেত্রেও এটা সেম। তারপর বলতেছে Zwick model ages are fundamental and standard model quarks are fundamental, so similar. Zwick model ages have baryon numbers 1/3 and standard model baryon number is 1/3. So তিনটা সিমিলারিটি আমরা এখানে লিখবো। ম্যাক্সিমাম 4 মার্কস, তার মধ্যে 3টা বা 2টা আমরা এখানে সিমিলারিটি লিখবো, 2টা ডিফারেন্স। সবার আগে দেখি তোমরা তোমাদের সিমিলারিটি গুলো ঠিক করেছো কিনা, তারপর আমরা ওকে লেটস লিভ দ্য ডিসিমিলারিটিস টু and after that I will check your copy. Difference কি Zwick model Mason 2 ages but standard model Mason quark anti quark, so different. যদি এটা দুটো এইচ আছে মানে দুটো কোয়ার্ক আছে বাট একটা কিন্তু কোয়ার্ক একটা কিন্তু অ্যান্টাই কোয়ার্ক, এটা কিন্তু এখানে মেনশন করা হয়নি। নেক্সট Zwick model 4 ages in total but standard model 6 quarks in total, যেটা তুমি বললা, so it's different. Zwick model 4 leptons in total but standard model there are 6 leptons. Zwick model no anti-ages but standard model there has একই জিনিস দুইবার অ্যান্টাই কোয়ার্কস। এবার আমরা একটু আমাদের রেকর্ডিংটাকে রিজিউম পজ দেই, দিয়ে আমরা একটু number 40. Explain how the result of the experiment led to this conclusion. Yes, so therefore কি conclude করলো atoms the central charge contain a very small one. Central charge এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে the amount of deflection of the number of deflection and the angle of deflection. So number of deflection কতটুকু ছিল? Only few, and so only a few came close enough to be deflected. তার মানে এই চার্জটা ডেফিনেটলি কোনটা ডিফ্লেক্টেড হচ্ছে হিলিয়াম প্লাস প্লাস। তার মানে কি এটার চেয়ে যেটার সেন্টারে আছে তার চার্জটা অবশ্যই বেশি, আদারওয়াইজ ওইখান থেকে এটা রিপেলড হতো না, এটা দিয়ে ওইটা রিপেলড হতো। এন্ড অলসো দি ম্যাস, এখানে কিন্তু একই সাথে এটাকে আমরা বলতে পারি mass is concentrated upon in one place. Thereby the points are only a few particles were deflected, so only a few came close enough to be deflected. Okay, thereby কেন came close হচ্ছে because স্পেসের আমি যেটার দিকে হিট করতেছি এই জায়গার মধ্যে একটা পার্টিকুলার স্পেসটাই হচ্ছে আছে কি নিউক্লিয়াস, আর বাকি পার্টটা কি এমটি। thereby ওই একটাতে close enough হচ্ছে and ওই একটাই কি করতেছে ডিফ্লেক্ট করতেছে out of 8000. So in general 1 out of 8000 is deflected. So let me pause the recording to check your copies. ঠিক আছে, so আমরা এখানে যে কোশ্চেনটা পেয়েছি পরের পার্টটাতে therefore note the main deduction from the theory are
independent of whether the central charge is positive or negative. Discuss why the observation did not allow other port to conclude whether the central charge is positive or negative. You may wish to use diagram to illustrate your response. So এটা আমার স্ক্রিনে আমরা দেখলাম মাত্র ডিসকাস করে ফেলেছি, which is পজিটিভ হলে এটা যেরকম লিটল ডেভিয়েশন শো করে এবং উইদাউট ডেভিয়েশন চলে যায় because of the distance, which is not experiencing the electrostatic force at all and no deviation. Little deviation possible, upward direction hope or downward direction hope is deviation, and the 180 deviation or deflection is also possible, because if it is positive it just repels, but if it is negative it is attracted and it is bounces back to the same direction. So here in that moment it will actually act as a centripetal force, and why it is deflected? Because of the velocity. Clear? Okay, fine. তাহলে আমরা একটু চেক করে আসি আপনাদের অ্যানসারটা কি ছিল. Let me pause the recording. So now we discuss question number C, where it say we now know that the nucleus is positively charged. এখন আমরা এটা জানি, right? An alpha particle with kinetic energy of 6.29 mega electron volts approaches a platinum nucleus and is repelled, and the proton number of platinum is 78. Calculate the minimum distance of the alpha particle from the platinum nucleus. Assume that the alpha nucleus and the nucleus are point charges. The nucleus are point charges. Point charge মানে কি? এটা একটা সেন্টারে কনসেন্ট্রেটেড আছে এবং একটা পয়েন্ট থেকে চার্জটা কি করতেছে, স্প্রেড আউট করতেছে। এটাকে আমরা পয়েন্ট চার্জ হিসেবে কনসিডার করে নিব। সো আমরা জানি দুটো পয়েন্ট চার্জ সিমিলার টাইপ অফ পয়েন্ট চার্জ যদি অ্যাপ্রোচ করে, দেন তারা ম্যাক্সিমাম কতটুকু ডিসটেন্স ক্লোজ হতে পারে, এটা নিয়ে কিন্তু আমরা ওই অ্যাপার্ট ফ্রম দি ভেরি হাই এনার্জি যেটাতে আমরা তাদেরকে মার্জ করে ফেলি, রাইট? মার্জ করে আমরা নিউক্লিয়াসটাকে ডিফারেন্ট নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন করে ফেলি। That's a different discussion. That's a discussion of creating particles, right? যেটা আমরা করেছি CERN বা লার্জ hadron collider মডেল, রাইট? এটা তো আমরা করেছি। বাট এখানে কিন্তু এই আলোচনাটা look at that 6.29 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট is not that energy যেখানে আমরা এটাকে মার্জ করতে পারি, ক্রিয়েট করতে পারি। So it's barely, because it barely can go close to the nucleus and it will be repelled because it needs very high electrostatic force to march. তাহলে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা যে রিপেলিং ফোর্সটা দিবে, এই রিপেলিং ফোর্সটা কাইনেটিক এনার্জিকে জিরো করে ফেলতে পারে সর্বোচ্চ। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি জিরো হবে কখন, কোন ফোর্সটার জন্য? দ্যাট ইজ ইট। সো এটা হলো আমাদের কনসার্নটা। আমরা একটু চেক করে আসি মার্ক স্কিমটা। and again this is not a unique question. এই টাইপ অফ কোশ্চেন কিন্তু আমরা এর আগেও কয়েকটা পেপারে পেয়েছি যেখানে আমরা এগুলো সলভ করে এসেছি। So I don't think you guys experience a lot of trouble here. খেয়াল করেন, kinetic energy equals to no, not half mv square. It's given already. It's mega electron volt into 1.6 into 10 to the power minus 19 to make it joules fast. তারপর বলতেছে that that kinetic energy equals to k q1 q2 by r. So k is the constant, q1 q2 are the charges. কত চার্জ এটার? একটাতে আছে আলফা পার্টিকলস, দিস ইজ 2 into 1.6 into 10 to the minus 19. একটাতে আছে প্লাটিনাম নিউক্লিয়াস, যেটা চার্জ হলো 78 into 1.6 into 10 to the power minus 9. কেন? বিকজ এটা 78টা প্রোটন রয়েছে, and divided by the r, which is the only unknown factor. Thereby the r is 3.6 into 10 to the power minus 14 meters. Is that clear? 3.6 into 10 to the power minus 40. Match করেছে? Match করেছে? Match না করলে আমাকে আমি চেক করব। 1 2 3 3 4 6. ওকে, তাহলে আমি আপনাদের একটু কপিটা চেক করে ফেলি।